So I want to thank for WSO2 and Smartwave for giving us this opportunity to share our testimonial. My French is still in progress, so I will be doing the presentation in English. Also, I don't want to torture you with my broken French. So the presentation will be done by me, Ashirvad, who is the DevOps product owner, and Alexandre, who is the senior solution architect for APIM and DevOps. So this is the agenda for today. We're going to talk about a small brief presentation of ICRC and what makes ICRC unique. A bit of a history about when APIM got introduced into ICRC and how are we using it. We also migrated and did architecture simplification and migration to OpenShift. So this was a big project that we delivered in less than 6 months. And Alex will be continuing with our journey, how we managed to integrate a legacy application with APIM. And the last point would be our roadmap, what we're trying to do and what are the next things that are coming up for us in terms of integration. So I think most of you have already heard about ICRC in some or other context. So we are International Committee of the Red Cross. As you know, it was a 160-year-old organization. It is based in Geneva. The main mandate and the main mission of the organization is to protect the lives and the dignity of the people in the affected zone, in the war zone. It's also to ensure that they receive the right kind of supplies, the medical support, water, and promoting respect for the international law. So here are the few points that we have, especially what makes ICRC unique is the neutral and independentness. So ICRC, we consider ourselves a neutral organization. We do not take sides in conflicts and war zones. Our only focus is to provide support to the people who are affected by conflicts. And that's the main thing that makes us unique. We also are the guardians of the international humanitarian law. We also are the guardian for the Geneva Convention. Our field work is in more than 100 countries today. Is to provide medical assistance, support, and relief supplies to the people in the war zone. And lastly, we also have access to prisons, where we have access to the prisoners to see that they have been treated with respect and in terms of the international law. I want to share a small video just to let you know how what ICRC neutrality means. War. Violence. This is when we, the International Committee of the Red Cross, step into action. We exist for when war strikes. To help people when they are in need. Because we are neutral. We work on either side of a front line to bring in food, water, and medicine. And restore essential infrastructure. Because we are impartial, we help people based on their need. Not which side do I support. We have a mandate under the Geneva Conventions. To protect people caught up in war. And to work for detainees. To be treated humanely. Mr. President. From the diplomatic level to the battlefield, we remind all sides that wars have limits. We work with family to find loved one they lost. And when circumstances aren't so fortunate, we help bring closure. We have been on this mission for over 160 years. And we don't do this alone. Together with Red Crosses. And the Red Crescents around the world. Our unique network helps people when they most need it. So as you can see, ICRC is spread across the globe. We have around 18,000 staff members who are mostly working in the Africa and Middle East zone. We closely work with the 191 national societies across the globe. We are almost in 97 countries where we are providing support and help for the people in conflict zone. So this massive operation is actually backed by a huge ICT team.
we not only need the humanitarian, we not only need the human resources on the field, but you also need an equally strong IT team and technology and innovation that can support this operation on the field. And that's where we come into picture. So we are the software engineering team. We are a part of ICT. So there are three major things for us. The first one is the software engineering practices, how we can create and distribute software engineering practices across the organization. So we have more than 150 applications today. Some of them are in-house developed and some of them are from off the shelf. So it's very much important for us before integrating them into our ecosystem. We need to have certain kind of standard practices on the way they manage data and the way they're going to consume data as well. The second point is we provide also full stack support also for mobile development. We have few mobile applications like RedSafe and IHL, which is used by the people on the field. We also understand the areas that these applications are being used, they do not have the right internet connectivity. So we're also working to have more offline features for our mobile application. And the last one, not the least, is the transversal tooling, which is the DevOps and DevSecOps. So this is a tool, this is a team which is working on all the CI/CD platform. It helps to enable developer and provide them a better experience through automation. You might understand why we need a software engineering team at an organization like ICRC. The first and important thing is our application have a lot of data, and this data is also confidential data and a personal information, beneficiary data. So in case if this data is mismanaged or if this data is compromised, it can affect the users in a negative way. And that's where we need to have a strong compliance and security in our application and how we develop it and how we deploy it. And that's where software engineering team, so we set up engineering standards, industry standards on how software is developed and deployed. We also work on a DevOps framework like Azure DevOps, HashiCorp Vault for managing our sensitive information, APIM, and lastly, we also have multiple mobile applications that we are still in progress. So the main topic for today is simplification of our architecture and migration to OpenShift. So APIM at ICRC is not new. We've been using this tool since 2019. That was the first time when we deployed it. We are also using the IS, which is the identity to manage the beneficiary identity. And we have separate VM-based deployment that we have done back in 2020 for managing our public and private APIs. However, in 2022, the organization realized that we need to make this tool more transversal because there was a lack of standardized and secure API access. And we started to make the tool more transversal. However, we were met with a lot of challenges. The first one was we had a lack of strong integration layer. We had multiple applications where they have their own backend. We never tried to reuse the backend that we already had, but we always were recreating our backends. So each of them had a one-to-one integration. We also had a very complex architecture as this was deployed on VM. The management, this was a bit of an issue. We also had scaling issues. As we have more and more applications coming in and onboarded, we are not able to scale the existing infrastructure. And plus, we were at the end of, near to the end of life of API Gateway 3.1. And the last one is that we had multiple integration layers like AI and other things. But however, they were not working harmoniously together. So last year in 2023, we started with a new project. The main goal was to make things simpler. This was the heart of the project. So the first thing we wanted to do is to make APIM as a single point of access for all our data. We wanted applications to move to the modern authentication methods by integrating it with APIM. Also to build a better data governance, which is lacking on the organization front, and rather to reuse what we already have in terms of data rather than re-implementing with ad hoc integrations. However, we still had a lot of problems with the complexity of onboarding, integration, and API promotion. Most of our applications were doing legacy authentication like Kerberos, so integrating them with APIM was quite complex. And plus, on the organization front, we still had to educate people why we need an APIM in an organization and what are the benefits of it. So we started off with a feasibility study. This feasibility study went for a month. With the help of Smartwave and WSO2, we created the new architecture. We went for the greenfield migration strategy because this was due to the critical APIs that we had in our organization. We wanted to make this change as transparent as possible. So we created a separate environment
through which we used to migrate our APIs from the old VM-based infrastructure to the newer ones. And lastly, we wanted to see if what we can deploy on. Should we go for a VM-based architecture or should we go for Kubernetes? So the solution that we chose was to go to Kubernetes because we already had OpenShift in our organization, and it was the right choice to make. So the main reason for going with OpenShift is the scalability. I think this is what is needed. When you're making a tool transversal, you need to see that you're able to scale the infrastructure easily. We also had the native support from WSO2 in terms of the Helm charts that we got. So this was quite helpful because we did not have to put any efforts in creating our own deployment pipelines. A third most important point that I felt over here is the option that we can have in hybrid infrastructure. We can use the same pipeline to deploy your gateways on-prem as well as in the cloud. So in future, if you have a new cloud provider where you want to deploy some gateways in a particular region, this can be easily done with the same pipelines. And the second last point was mostly with the efficient resource management. As we know, any application that goes into Kubernetes, we efficiently manages the CPU, the memory, everything that is assigned. And this is quite helpful, especially with the licenses, because we ended up saving a lot on the licenses. So WSO2 licenses are actually linked to this CPU. So once you move your workloads into OpenShift or Kubernetes, you end up making a saving on license cost as well. And the last one is that we had no OS patching, so this was a big help for us. So the migration was, we had around 8 projects with 50 plus APIs and applications. We were migrating from a very old gateway, which was 3.1, to the new gateway 4.2, which was in Kubernetes. So there was a few compatibility issues because the way they were set up was quite different. However, we had support from WSO2 on this one. With the use of API CTL tool, we were able to migrate these APIs to the newer Kubernetes gateways. Another thing that was quite important to us was to make this change very transparent. What changes this would require on the client side. So this is something that was very managed by the migration itself. In the migration, we tried to use something known as DNS switch or DNS cutover. So we gradually moved the request from the older VM-based infrastructure to the new Kubernetes environment. And this was done in a staggering manner. Like first we started with the non-prod, and within 2 weeks we went to the prod. And the whole migration was done in less than 6 months. Some basic details about build and deployment pipeline. Like I said, we already have the Helm chart from WSO2. Only thing that we have to do is to create our own release pipelines. The first thing was that we wanted to avoid any environment-specific changes or configuration in our build pipelines. The deployment pipelines were specific to each environment. We also have created the trust store and key store to manage our certificates inside the pod. And lastly, we had to create some custom plugins for WSO2 IS and Azure. So Alex will be going into details why we needed to do that in the next slides. So this is the new architecture that we delivered last year. So like you see, we have 2 different data centers, and each data center has one instance of an internet gateway and one instance of an intranet gateway. So the internet gateway is the one which is hosting your public APIs, which is accessible to the clients outside ICRC network. And then you have the intranet gateway, which is hosting the private APIs, which are only accessible inside the ICRC network. And both of them are actually deployed on 2 different data centers with the help of a feature known as pod anti-affinity, which helps us to deploy these gateways in 2 different regions. So in case if we lose one data center, we still have both the public and private APIs accessible to us. Last point to mention over here that the database is not containerized. We're using SQL, so this is outside the whole OpenShift environment. Another thing that we did over here is that we don't want any changes on the client side. So we use the solution known as DNS split, where we split the request depending upon the source. For example, if the request is coming from inside ICRC network, it will get routed to the intranet gateway service, which will give you the private APIs. And if the request is coming from the internet, it is routed to the internet gateway services. And both of these services are then linked to the control plane, which is required to push any changes on your gateways. So some best practices and lessons learned while moving to Kubernetes. So the first one was to keep your Docker images, to scan your Docker images, even though if you get it from your editor. And yes, you need to scan it because you can find something which is not right.
Keep your container size, image size very small. Restrict the number of packages that you want inside your image, because this increases the load time of your deployment. In case if you need, try to create a sidecar container for debugging purposes. Also try to use a proxy for external Docker Hub images. We have a lot of init images in our deployment, so try to use an internal repository rather than pulling them from Docker Hub. Second last point, which is quite important to reduce cluttered login. So in OpenShift or in Kubernetes, you send all your logs, the API logs, the audit logs to the standard out of OpenShift. Try to mask your API payload. This is very key, and only include the metadata that you actually need. I remember one of these incidents when I was working for a major banking firm back in US. They were using similar integration, and they were sending out all the logs to the standard out of the OpenShift. During a change, they tried to make some changes on the log levels, and suddenly the integration layer was logging all the API data and the API payload data inside the console. And all of this API payload, which contains the credit card number, the information about of users, was then indexed into Splunk, which was a SaaS instance. So within a couple of hours, all the PI data was moved to a SaaS implementation. So a small configuration file, we need to be careful that we try to mask the payload, whatever we have on our application. Last one is to apply rolling updates for zero downtime. This is quite helpful in case if the new deployment is having some issues, you still have an old replica set which is you're able to work on. And the last slide is to configure your VPA and the HPA. So VPA is a vertical pod auto-scaling, and HPA is horizontal. So how this works is your pod can increase the resource quota of your CPUs and memories depending upon the huge amount of requests that is coming in. So for example, we have done using the VPA. So depending upon the time, you can get huge amount of requests. So we have VPA. And in case if you want to set up an HPA, so it creates a new replica set, like adding an extra pod to your deployment when there is a huge number of requests. The second last point over here is mostly in terms of security. Since we deployed both our internal and external gateway in the same namespace, it was necessary to set up some custom network policies inside your namespace in OpenShift. And this is really important in case if you have compromised your internet gateway service, you still are not able to reach to your internet deployments. So this is a key thing in terms of security, to configure your network policies inside your namespace correctly. And the last and the most important also point over here is to do an end-to-end SSL. I've seen most of the organization, we try to do an SSL offloading on our load balancers. This is very easy because the team doesn't want to manage their certificates in their application side. It's a bit of an overhead. But considering APIM is a security appliance, it is better to have an end-to-end SSL connection. So try to choose an encryption, pass-through encryption on your OpenShift rather than using an encryption or a re-encryption on the OpenShift side. So that's about it. So now Alex will be taking over for the journey, how we integrated our legacy applications with APIM. Alex, over to you. Donc l'idée d'avoir donc l'APIM, évidemment, comme dans tous les use cases, c'est d'intégrer des API. Donc je vais vous montrer, partager avec vous un petit peu notre cheminement technique pour les différents scénarios d'intégration qu'on a eu à faire. Donc on avait on va dire des requis un peu différents qui dépendaient surtout du type d'authentification qu'on avait dans les API existantes. Donc le premier scénario qu'on a eu intégré, qui n'était pas le plus répandu pour être tout à fait honnête, mais je préférerais un petit peu mentionner tout ce qu'on avait fait, c'était des API existantes en fait dans notre SI qui utilisaient de l'authentification de type basique. Donc on avait quelques-unes. Donc j'ai schématisé ici un petit peu comment on avait intégré ces API. Donc c'est assez standard, mais je voulais partager ça avec vous si vous cherchez en fait à intégrer vos API avec une APIM. Donc l'idée, c'est qu'on a WSO2 APIM ici, au milieu, et on a nos applications clientes. L'idée, c'était que nos applications clientes, elles puissent s'authentifier, elles, en OO2 auprès d'un fournisseur d'identité, donc qui est proposé par l'APIM elle-même, pour obtenir un access token, donc un token JWT ou JWT. Et une fois que ce token est validé par l'APIM elle-même, en fait, devient... fait confiance à l'appelant et ça permet ensuite d'appeler notre API backend avec un mot de passe et un utilisateur qui sont, en clair, dans ce scénario-là,
hard-codé ici. Ça veut dire qu'en fait, on appelle dans tous les cas notre API back-end avec l'identité de l'APIM. Et on ne peut pas vraiment aller plus loin, en tout cas dans ce qu'on a fait ici. Donc on peut considérer en fait que l'authentification entre l'APIM et notre API, elle est faite avec un espèce de compte de service qui va être finalement stocké ici. Un autre scénario qu'on a essayé de supprimer au fur et à mesure, parce que ce n'était pas une approche privilégiée pour nous en termes de sécurité, on peut aussi authentifier nos clients avec une API key et faire la même chose. Donc ça, c'est le premier cas qui représentait une petite partie de nos API. Un autre cas qu'on avait aussi dans le SI, qui était également peu répandu, pour être tout à fait honnête, c'est le cas où nos API back-end donc, étaient déjà sécurisés à partir d'un fournisseur d'identité tiers en OAuth2. Donc dans ce cas-là, on a pu mettre en place exactement la même chose finalement. Ce schéma n'est pas très différent du précédent. On va pouvoir authentifier les clients vis-à-vis du Resident Key Manager de WSO2 APIM pour obtenir l'access token. Et ensuite, l'APIM va nous permettre en standard, donc ça c'est une fonctionnalité out of the box, va permettre en fait de s'authentifier sur un fournisseur d'identité tiers en OAuth2, de récupérer son propre access token et ensuite de l'envoyer à l'application. Donc le scénario est exactement le même que le précédent, sauf qu'à la place d'avoir une authentification basique, on va avoir une authentification avec de l'OAuth2 de type client credential, c'est-à-dire authentifié en tant qu'application et donc en tant qu'APIM auprès de notre API. Et on avait un autre scénario qui était finalement le plus répandu dans l'US existant. Donc on avait beaucoup d'API sécurisés en Kerberos, comme Ashirwad vous l'a dit tout à l'heure. On a imaginé faire un peu la même chose, initialement, uniquement avec l'APIM. Je ne parle pas de composants externes. L'idée étant de récupérer un access token, de s'authentifier auprès de l'APIM, puis après on s'est dit l'APIM va peut-être pouvoir communiquer en Kerberos avec nos API back-end. Sauf que ce type d'authentification, en standard en tout cas, quand on configure la sécurité des endpoints dans l'APIM, elle n'est simplement pas disponible. Donc pour le moment, on a mis ça de côté, puisqu'on avait un autre sujet qui nous intéressait, c'était d'unifier en fait nos fournisseurs d'identité utilisés par l'APIM. Donc notre fournisseur d'identité tiers qu'on voulait utiliser, parce que en fait, il était déjà en place dans beaucoup d'applications au CICR, c'est Azure Active Directory ou Entra ID comme on l'appelle aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de pouvoir embarquer de nouvelles API qui seraient directement sécurisées via Entra ID, mais aussi d'embarquer des API existantes qui potentiellement étaient en Kerberos. Pour ce faire, on a dû implémenter un petit plugin. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, en tout cas, dans l'APIM, WSO2, jusqu'à la version 4.2, on n'avait pas de support en standard de Azure AD ou Entra ID en tant que key manager ou fournisseur d'identité tiers, on va dire. Donc on a développé un petit plugin, ce qui n'était pas si compliqué, mais voilà, qui a été intégré dans notre déploiement. Et grâce à ça, on peut appeler le endpoint qui permet de récupérer les tokens sur Azure AD ou Entra ID. On va avoir un access token à destination de notre API, mais cet access token va être validé préalablement par l'APIM, qui ensuite pourra le transmettre tel quel, c'est comme ça qu'on l'a implémenté aujourd'hui, à l'API backend. Donc de ce fait, on peut vérifier le token à ce niveau-là vis-à-vis de l'IDP tiers, fournisseur d'identité, et on pourra revérifier le token au niveau du backend. Et le gros avantage, c'est ce que j'ai mis en troisième point ou quatrième point, ça dépend comment on compte, là-haut, c'est que ça nous a permis d'ouvrir même des nouveaux scénarios par rapport au scénario d'intégration que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut véhiculer l'identité de l'appelant jusqu'à l'API, que ce soit une identité applicative, donc un compte de service, je dirais, qui représente juste mon client, ou que ce soit une identité qui représente non seulement mon client, mais aussi l'utilisateur de mon client. Donc le scénario, par exemple, c'est que je pourrais très bien avoir une application, je ne sais pas, de type SPA ici, où je vais récupérer un access token pour appeler mon API. Donc quand je dis SPA, React, Angular, je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde. Dans cet access token, je vais avoir l'identité de mon application appelante, l'identité de mon utilisateur qui utilise mon application web, et je vais pouvoir le contrôler jusqu'ici. Ça ouvre ce scénario-là, donc c'est ce que je vous ai mis ici en PXE, donc PKCE là-haut. Et on a aussi le scénario Client Credential qui permet d'authentifier une application sans utilisateur connecté, donc par exemple un service, jusqu'à l'API backend. Et le on-behalf, c'est un cas particulier qui permet de récupérer l'identité de l'utilisateur également, et elle sera récupérée également jusqu'ici.
Donc, quand on a mis ça en place, évidemment, c'était assez simple à mettre en place pour les nouvelles API qu'on a développées et sécurisées avec Azure AD, mais il a fallu aussi migrer les anciennes. Donc là, on a toujours notre petit sujet Kerberos dans la tête, qui n'est toujours pas vraiment traité. Et puis, pour ce qui est basique ou à base d'API Key, si on en avait, il va falloir les migrer sur Azure AD idéalement. Donc j'en viens au scénario Kerberos. Donc là, on a essayé de résoudre nos soucis de Kerberos avec l'adjonction finalement de notre fournisseur d'identité Azure AD. Donc ce qu'on a fait, donc si on regarde le schéma, il est quasiment identique au précédent, sauf que j'ai une brique supplémentaire ici. Ce qu'on a fait en fait, c'est que une fois que l'authentification est faite sur Azure AD par l'application cliente, on récupère bien notre JOT qui va être validé par l'APIM via les métadonnées de Azure AD, ça n'a pas changé. Et là, plutôt que de développer du code, on a préféré s'appuyer sur une brique réseau qu'on avait déjà chez nous pour faire une conversion de protocole en fait. C'est-à-dire que ce ticket, ce JOT, contient des claims qui représentent l'identité de l'appelant, à savoir l'utilisateur qui a appelé notre appli ici. Grâce à notre brique réseau, donc en fait c'est notre load balancer reverse proxy qui fait ça, on est capable de valider le token une nouvelle fois pour vérifier qu'on n'a pas été cible d'une attaque en termes de sécurité, on va dire. On va contrôler le token, on va vérifier son contenu et on va extraire l'information de l'utilisateur qui s'est connecté sur l'application. Et grâce à la délégation Kerberos, non contrainte, si vous voyez ce que je veux dire, et si vous ne voyez pas, c'est juste qu'on a une brique réseau qui permet de prendre une identité quelconque et de forger un ticket Kerberos à destination d'un service. Donc ça, c'est quand même très sensible, cette capacité à faire ça. C'est pour ça qu'on a voulu le conserver dans notre équipe de sécurité. Donc c'est géré par notre équipe Network Security chez nous. Donc grâce à ça, on peut extraire les données d'utilisateurs, forger un ticket Kerberos et appeler nos API. Donc bien sûr, ce scénario, il fonctionne que, alors je ne sais plus qui parlait de mapping d'utilisateurs tout à l'heure, il fonctionne que si on a effectivement un mapping correct des utilisateurs entre notre Azure AD et notre Active Directory sur lequel s'appuie Kerberos. Okay. Pour nous, ce n'est pas un problème parce que notre AD est synchronisé avec notre Azure AD, ce qui est assez commun finalement. Ce qui veut dire aussi que si on a des applications clientes qui fonctionnent avec un compte, je dirais un compte de service qui n'est pas dans Azure AD, ce qui est possible, ce scénario ne fonctionne pas. Donc il ne fonctionne qu'avec des comptes qui ont été déclarés dans Azure AD. Donc aujourd'hui, où on en est, donc on a migré une grosse partie de nos API sur une authentification OpenID Connect avec Azure AD. Et pour celles qui sont encore en Kerberos, on a mis en place le schéma qu'on a vu juste avant. Notre objectif étant, si possible, de se séparer de cette authentification Kerberos pour les API qui vont rester et migrer vers une authentification Azure AD en standard. Donc à savoir que là, on vient de migrer sur l'APIM 4.3. APIM 4.3 fournit une intégration Azure AD en standard maintenant. Donc c'est sorti il n'y a pas longtemps. Donc là, on l'a déployé, cette version, hier, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc l'objectif qui suit, c'est de migrer petit à petit les applications, nos API sur ce nouveau Key Manager qui est fourni en standard. Alors en termes d'automatisation de notre plateforme APIM, on va dire qu'on en est à un état relativement modeste aujourd'hui, soyons honnêtes. On a quelques scripts qui ont été éprouvés, enfin testés, qui permettent de promouvoir des API d'un environnement à l'autre. Donc nous, on a 4 environnements différents jusqu'à la prod, 3 non productifs et 1 de production. Aujourd'hui, ces scripts ne sont pas bien intégrés dans nos processus de déploiement, donc on a encore du travail à accomplir sur le sujet. En termes de ce que j'ai appelé self-service, c'est pareil. On a ouvert les environnements non productifs pour que, on va dire, la majorité des équipes techniques puissent créer des API, souscrire aux API, etc. Et on a fermé en fait sur la production. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut améliorer. Donc l'idée, en fait, c'est depuis notre usine logicielle, on voudrait pouvoir déclencher automatiquement ces processus-là et profiter des workflows qui sont dans l'APIM ensuite pour avoir des étapes de validation éventuellement, de création de clients, d'API et d'abonnements. Également, oui, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait beaucoup d'applications clientes qui étaient sécurisées grâce à Azure AD.
et les API, ça va être pareil. On aimerait bien, comme faisant partie d'un workflow, pouvoir automatiser la création de ces applis. Aujourd'hui, on a des équipes très séparées en fait, qui gèrent ça. Donc on a beaucoup d'étapes manuelles en fait, pour arriver à créer ces applications dans notre fournisseur d'identité. Donc c'est des choses qu'on est en train d'améliorer et qui font partie de toute cette automatisation. En termes de monitoring et de gouvernance, alors on a des choses, et c'est pareil, on a pas mal de choses en tête pour améliorer la situation. Aujourd'hui, depuis le déploiement Kubernetes, dont on parlait à tout à l'heure, on est capable d'extraire des logs assez propres, qui contiennent juste les métadonnées qu'il nous faut, et on est capable de les envoyer dans notre analyseur de logs, si vous voulez, qui est Splunk. Donc dans Splunk, on est capable d'accéder à tous nos logs techniques, c'est-à-dire le détail des appels aux API, avec des temps de réponse, éventuellement avec des erreurs, des taux d'erreur. Et on a construit des dashboards basés sur ces logs qui nous permettent d'avoir des statistiques par API, par environnement et par gateway. Donc on a une gateway interne, gateway externe. Donc c'est bien, mais on sent qu'il nous manque quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas de solution vraiment facile d'utilisation pour avoir une analyse plus fine des clients qui appellent nos API. On voit ce qu'on appelle, on ne voit pas qui appelle. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. On voudrait avoir des stats plus détaillés là-dessus pour faire un suivi un peu plus précis. De la même façon, on aimerait intégrer des métriques spécifiques des gateways de l'APIM dans Prometheus. C'est quelque chose qui n'est pas fait aujourd'hui. On voudrait avoir un système d'alerting un petit peu mieux. Aujourd'hui, on a de l'alerting, mais en gros, on a un script custom qui vérifie que notre APIM et les gateways sont up. Et s'il y a un problème, ça nous envoie des notifications. Mais on voudrait intégrer ça un peu plus proprement avec des outils standards du marché. Et puis, surtout, l'objectif poursuivi, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est à la fin de pouvoir fournir un catalogue d'API et puis encourager leur réutilisation au sein du CICR, puisque aujourd'hui, on a intégré plein d'API, ça on peut le dire. Par contre, on n'a peut-être pas encore les bons réflexes et la bonne gouvernance pour indiquer à une nouvelle application quelle API elle pourrait utiliser pour tel cas d'usage. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on doit encore progresser. De même, c'est pas un vrai sujet aujourd'hui pour nous parce qu'on n'a pas 36 cas d'usage, mais je pense qu'une partie des prochains sujets, ça va être d'intégrer le micro-intégrator pour intégrer des sources de données différentes. Ce qu'on a déjà fait, on l'a mis en place à un moment donné, on l'a renlevé parce que on n'était pas tout à fait satisfait du résultat, puis peut-être qu'on n'avait pas bien identifié le scénario aussi, tout simplement. Mais l'idée, c'est peut-être d'intégrer des applications métiers ou des bases de données existantes directement avec cette brique-là pour les exposer en tant qu'API. Slide 24, vous posiez le fait d'avoir le token. 24. Slide 24. Le protocole qui est derrière, c'est OpenID Connect. Alors c'est tout de l'OpenID Connect, tout à fait. Donc là, le scénario, alors je vérifie le slide, oui. Donc le scénario standard qu'on va avoir, on va avoir une API et puis on va avoir une application web de type SPA. C'est souvent ce qu'on a, 90% du temps. Donc en fait, le scénario, c'est que j'ai mon application browser, donc SPA, qui va demander un ID token avec le flux Pixie à Azure AD. Je récupère cet ID token. À partir de cet ID token, je vais demander un access token pour accéder à mon API, ici. Et ce token, donc on est bien en OpenID Connect, va être validé ici grâce aux métadonnées Azure AD et va être validé à nouveau ici grâce aux métadonnées Azure AD. Et c'est bien OpenID Connect. Donc sur le côté droit, c'est possible OpenID Connect. J'imagine que le backend fait un appel à Azure AD à travers la gateway également Qui fait un appel Azure AD? Le check JWT. Oui, alors j'ai mis des pointillés parce que, alors, si vous n'avez pas OpenID Connect en tête, c'est juste une validation de la signature du token à partir des clés publiques de l'IDP. D'accord, vous ne faites pas d'introspection. Non, on est vraiment sur des tokens, comment on appelle ça, non opaques, et qui vont être juste signés. Donc l'objectif, c'est de vérifier la signature à travers ces métadatas. D'accord, et la récupération de ces signatures publiques, vous la faites Alors ça, c'est effectivement codé dans le plugin, donc qui était custom à cette époque-là, qui est standard maintenant. Et effectivement, là, ça l'est aussi forcément. C'est le endpoint well-known, en fait, IDC classique. D'accord. Vous
Directement. Directement. On ne sort pas du tout à travers l'APIM pour aller sur les domaines Microsoft, tout à fait. Ouais. Merci. Merci.